Hi students, ഞാൻ ഇന്ന് മോസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: എസ് 4-cylinder പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഹാസ് എ ബോർ ഓഫ് 60 millimeter and a stroke of 90 millimeter. Its rated RPM is 2800 RPM and it is tested at this speed against brake which has a torque arm of 0.37 meter. The net brake load is 160 Newton and the fuel consumption is 8.986 liters per hour. The specific gravity of the petrol used is 0.74 and it has a lower calorific value of 44,100 kilojoule per kilogram. A Morse test is carried out and the cylinders are cut out in the order of 1, 2, 3, 4 with corresponding brake loads of 110, 107, 104 and 110 Newton respectively. So calculate for this speed the engine torque, the brake mean effective pressure, the brake thermal efficiency, the specific fuel consumption, mechanical efficiency, indicated mean effective pressure. See, this is the problem. Okay, so in this problem the things are given for BP and we need to find out the mechanical efficiency. We have to find out the indicator power. So getting that indicator power, they gave this experiment. So how we are going to perform this experiment, this problem, how we are going to do this problem. Okay, so whatever the things are given is first note it down. എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 4 cylinders are there. Then the bore diameter is given as 60 millimeter, so into meter, 0.06 meter. Then stroke length is given as L is given as 90 millimeter, so that is 0.09 meter. The engine RPM capital N is given as 2800 RPM revolution per minute. The torque arm length is given as torque arm length എന്ന് പറയുന്നത് is 0.37 meter. That is capital R, we can take it as capital R, that is 0.37 meter. Then net brake load is given as 160 Newton. 160 Newton is given as the net brake load. Okay, so that is the torque load given, that is torque load is given as 160 Newton is given. Then the specific gravity of the petrol is given as 0.74 meter, 0.74. Then fuel consumption. Okay, so what the specific gravity of petrol is given as 0.74. Okay, so since we need to find out the fuel consumption, because we need to use the fuel consumption for the brake thermal efficiency. എഫിഷ്യൻസിക്ക് നമുക്ക് ഫ്യൂൽ കൺസപ്ഷൻ വേണം, പക്ഷേ ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയെ തന്നിട്ടുള്ളൂ. Okay, so here we have to go for an equation, that is specific gravity of any fluid is equal to specific density of fluid divided by specific density of fluid divided by specific density of standard fluid, specific density of standard fluid. So this equation we know what is. So here specific gravity എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 0.74 തന്നിട്ടുണ്ട്.
then specific density of the fluid is actually we required. So specific density of fluid we need to find out. So specific density of standard fluid എന്ന് പറയുന്നത് it is 1000 ആണ്. Okay, specific density of standard fluid is 1000. So from this equation we can find out the specific density of the fluid used is equal to 0.74 into 1000. അത്രയും എന്താണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ്. Okay, specific density of the fluid is equal to 0.74. Specific gravity is given into the standard fluid in the specific density ആണ്. സോ ഇത്രയുമാണ് സ്പെസിഫിക് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. മീൻസ് ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ. Okay, so now I am going to find out the first thing. So they are asked to find out the engine torque initially. So finding out the engine torque, say brake power, they are asked to find out the engine torque എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So engine torque എന്ന് പറയുന്നത് it is very simple ആണ്. engine torque എന്ന് പറയുന്നത് torque is equal to net brake load into torque arm length ആണ്. torque arm length ആണ്. So this is engine torque എന്ന് പറയുന്ന equation ആണ്. So net brake load is given as 160 Newton 160 Newton into torque arm length is given as 0.37 meters. So we will get the answer as 59.2 Newton meter. ഇതാണ് engine torque. So this is the answer for the first one. Okay, then they are asked to find out the brake mean effective pressure, brake thermal efficiency അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. So we need to find out the brake power of the engine. So brake power എന്ന് പറയുന്നത് brake power is equal to 2 pi nt divided by 60,000 kilowatt. So this is the brake power equation. So all values we know, we are substituting. Already we find out the torque load കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, engine torque കണ്ടുപിടിച്ചു. So substituting that value 2 pi into engine rpm it is 2800 into torque arm length നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 59.2 torque load torque കണ്ടുപിടിച്ചു divided by 60,000. So substitute ചെയ്യുമ്പോൾ I got it as 17.36 kilowatt. So this is the answer. So brake mean effective pressure അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് they are asked to find out the brake mean effective pressure ആണ്. So find outing the brake mean effective pressure, we have the equation. brake power എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് brake mean effective pressure ആണ്. brake mean effective pressure എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So we know the equation. brake power is equal to N into brake mean effective pressure into LANK divided by 60,000 into. So here the brake mean effective pressure should be in Newton per meter square. Okay, so this equation can be reduced. ഇതിന് ബാറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this can be into 10 raised to 5 വരും. It means that this value is in bar ആയിരിക്കണം. അപ്പം ഈ ബാറിന് കൺവേർഷൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റു 10 raised to 5 ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് Newton per meter square വരും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this can be reduced to brake power is equal to N into brake mean effective pressure into LANK divided by 6 into 10. ഇങ്ങനെ equation കിട്ടും നമുക്ക്. Okay, so here the brake mean effective pressure is in bar.
Okay, rearranging this equation, we need to find out the brake main effective pressure. So this becomes rearrange. I'm just giving the substitution only. Okay, from here equation itself, brake power it is 17.36 into engine number of cylinders 4 ആണ്. Brake main effective pressure we need to find out into stroke length എന്ന് പറയുന്നത് 0.09. I need to find out the area pi by 4 d square. നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? They have given the engine bore തന്നിട്ടുണ്ട് 0.06 meter, 06 meter ആണ്. So that is square into engine RPM it is 2800 into, since it is a 4-stroke cylinder, K is equal to 1 by 2 into 10 divided by 6. Okay, so from this we can find out the brake main effective pressure is equal to, when we solve this equation we will get it as 7.31 bar. So this is the answer, second answer. Okay, then they are asked to find out, third one is the brake thermal efficiency. So brake thermal efficiency calculate cheyanattu. So third one is the brake thermal efficiency. Brake thermal efficiency എന്ന് പറയുന്നത് കാണാനുള്ള equation എന്ന് പറയുന്നത് it is BP divided by mass flow rate of fuel into calorific value of the fuel ആണ്. സോ ഈ ഫ്ലോ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സ്പെസിഫിക് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഫ്യൂൽ കൺസപ്ഷൻ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം. സോ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഫ്യൂൽ കൺസപ്ഷൻ, എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 8.986 ലിറ്റേഴ്സ് പെർ അവറാണ്, ആണ്. സോ ഇതിനെ ഞാൻ ഇൻറ്റു 10⁻³ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വാല്യൂ ബിക്കംസ് 8.986 ഇൻറ്റു 10⁻³ അത്രയും മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ അവറായി മാറും. അത്രയും മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ അവർ ആയിരിക്കും. സോ ദെൻ ഐ നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ്, ഫ്യൂൽ കൺസപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനെ എനിക്ക് എത്രയും കിലോഗ്രാം പെർ അവറിലോട്ട് കിട്ടണം. ഈ വാല്യൂവിനെ കിലോഗ്രാം പെർ അവറിലോട്ട് കിട്ടണം. സോ സിൻസ് ദിസ് വാല്യൂ ഇസ് ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ അവർ, ഐ നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു കിലോഗ്രാം പെർ അവർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദാറ്റ് I already have the specific gravity of the petrol 0.74. So from here I found out the specific density of the fluid. I already explained the equation. From this, specific density of the fluid is 0.74 into 100,000 kilogram per meter cube on. Okay, so I just multiplying that value means this value 986 into 10⁻³ into 0.74 into 1000. Okay, so see I will give this value, it means that ഇത്രയും ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ അവറിലാണ്. ദിസ് ടേം ഈസ് ഇൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദിസ് എൻറ്റയർ ടേം നൗ കൺവേർട്സ് ടു കിലോഗ്രാം പെർ അവർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? 8.986 into 0.74, 3 kilogram per hour ആണ് വാല്യൂ. ക്ലിയർ? So now the brake thermal efficiency. So now this values becomes brake power already നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബ്രേക്ക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 17.36 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കിലോഗ്രാം പെർ അവറിലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 8.986 ഇൻറ്റു 10 ഇൻറ്റു 0.74 അത്രയും കിലോഗ്രാം പെർ അവറിലാണ്. സോ 8.986 ഇൻറ്റു 7.74 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 36,000 ചെയ്യുമ്പം അത് അത്രയും വാല്യൂ കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ടഡ് ആവും. ദെൻ calorific value of the fuel 44,100. So ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി I got it as 0.213 or 21.3%. ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഓക്കെ, now they are asked to find out the specific fuel consumption. ഓക്കെ, സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂൽ കൺസപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്യൂൽ കൺസപ്ഷനാണ്, SFC ആണ്. സോ ദേ ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂൽ കൺസപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബ്രേക്ക് പവർ. ദാറ്റ് ഈസ് 6. ഈ വാല്യൂ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 6.65 എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബ്രേക്ക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 17.36 ആണ്. സോ ദ വാല്യൂ ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആസ് 383 kilogram per kilowatt hour. So this is answer. Okay, then they are asked to find out the നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചു, എൻജിൻ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു, ബ്രേക്ക് മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിച്ചു, ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു, ബ്രേക്ക് സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂൽ കൺസപ്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. Now they are asked to find out the mechanical efficiency. So mechanical efficiency calculate ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the fifth one is the mechanical efficiency. Mechanical efficiency പറയുന്നത് it is output by input, that is Vp by Ip ആണ്. So I need to find out the indicated power. So for that I used the Morse test. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് 4 സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു എൻജിനാണ്. അതിനകത്ത് ഓരോ സിലിണ്ടേഴ്സും 1 2 3 4 എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡറിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്യൂൽ സപ്ലൈ സ്പാർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂൽ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ്. സോ സ്പാർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ദേ ഒബ്റ്റെയിൻ ദ ബ്രേക്ക് പവർ. സോ ദ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ, since the speed is constant, mechanical efficiency calculated, since the speed is constant, I can find out the indicator power. So the brake power, I know the engine brake power എന്ന് പറയുന്നത് it is 160 Newton ആണ്. നെറ്റ് ബ്രേക്ക് ലോഡ് is given as 160 Newton ആണ്. ദെൻ ഓരോ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ടോർക്ക് ലോഡുകൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് 110, 107, 104, 110 etc. So IP1 is equal to BP minus BP1. So that means 160 minus 110, that is 50 Newton. That is the torque load. Then IP2 is equal to BP minus BP2, that is 160 minus 107, that is 53 Newton. IP3 is equal to BP minus BP3, that is 160 minus 104, that is 56 Newton. IP4 is equal to BP minus BP4, that is 160 minus 110, 50 Newton. So total indicator power എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും 50 പ്ലസ് 53 പ്ലസ് 56 പ്ലസ് 50 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് 209 എത്രയും ന്യൂട്ടനാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് equal to BP by IP ആണ്. So BP is 160, IP is equal to 209. So it means that it is 0.765, that is 76.5%.
percentage. So this is also the answer. Mechanical efficiency, I got it at mechanical efficiency 76.5 kitti. Mechanical efficiency. Now they are asked to find out the indicator mean effective pressure. Last thing is the indicator mean effective pressure ആണ്. So PMI. So this can be calculated from already നമ്മൾ mechanical efficiency calculate ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So mechanical efficiency is equal to brake mean effective pressure divided by indicator mean effective pressure. Okay, so mechanical efficiency എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് വന്നു. മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 0.765. ബ്രേക്ക് മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് 7.31 ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ. സോ ഫ്രം ദിസ് ബ്രേക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 7.31 divided by 0.765, that is equal to 9.55 bar. So this is the final answer. Thus way the all the values, all the things they asked has been calculated. This is the problem solution. So find out the engine torque, brake mean effective pressure, brake thermal efficiency, specific fuel consumption, mechanical efficiency, indicator mean effective pressure. So this is an important question, can be asked for the university examination. Thank you.